Yadda za ku ƙara wa videos ɗinku kyau daga haka zuwa haka, kuma ba wuya abu ɗaya za ku gyara. Inda ring light kuke amfani wurin yin videos ɗinku, ina da wani albishir da zan baku a ƙarshen bidiyon nan da zai ƙara wa videos ɗinku kyau. Da farko dai akwai abu biyu da ya kamata mu fahimta. Haske kala biyu ne. Akwai soft light wanda a Hausance yana nufin haske mai laushi. Akwai hard light wanda a Hausance yana nufin haske mai tauri. Wannan shine soft light, ma'ana haske mai laushi. In kuka duba fuskata za ku ga hasken ya ƙara min fresh kuma fuskata ta yi smooth. Wannan kuma shine hard light, ma'ana haske mai tauri. In kuka duba fuskata za ku ga hasken ya yi tsanani kuma ya yi fau a fuska. Samun soft light ko hard light ya danganta da wani irin fitila kuke amfani. In fitilar ka babba ce kuma tana da diffuser a kai, zai baka soft light. In kuma fitilar ka ƙarama ce, zai baka hard light. Fitila na yin video kala-kala ne. Na farko dai akwai wannan, sannan akwai wannan, sannan akwai wannan, sannan kuma akwai wannan. Shi zan ɗan ƙara bayani a kansa saboda za a iya cire nan, sannan a sa masa soft box a nan. Shi wannan in aka cire gaban za a iya sa masa light modifiers irin su soft box da su umbrella da dai sauransu domin samun soft light. Ga masu amfani da ring light ga albishir ɗin naku. Yawanci manyan ring light hasken su yana da kyau, amma abin da zan nuna muku zai ƙara wa hasken quality, ya ƙara masa kyau a video. Ku kuma masu amfani da ƙananan ring light za ma ku fi amfana da wannan abin. Akwai abin da ake cewa diffuser. Farin kyalle ne gashi nan haka da ake sawa a gaban fitila, kuma yana zuwa ta yanayi daban-daban. Yakan zo a haka ma. Abinda zan nuna muku zai fi kyau da irin wannan diffuser din. Kawai makala shi haka za ku yi a jikin ring light ɗinku. Za ku yi amfani da sellotape ko kuma ku yi amfani da irin wannan clamp ɗin. Wannan fitilar ring light ina ne ba diffuser a jikinsa, wannan kuma fitilar ring light ina ne na sa masa diffuser nan a gabansa. Ya kuka gani? In bidiyon na ya taimake ku koya ne, kar ku manta ku yi liking sannan ku yi following ina domin koyon content creation.